Good morning students, welcome to Eigen degree and PG college video classes. ఓకే, మనకి లాస్ట్ టాపిక్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందండి. సో లాస్ట్ టాపిక్ ఏముంది, నల్ స్పేస్, కాలమ్ స్పేస్, సబ్ స్పేస్ మీద డైమెన్షన్, కాలమ్ ఏ డైమెన్షన్, రో ఏ, సో ర్యాంక్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో లాస్ట్ టాపిక్ చేంజ్ ఆఫ్ బేసెస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ సెకండ్ యూనిట్లో. సో ఓన్లీ 3 యూనిట్స్ అండి మనకు ఉండేది. సెకండ్ యూనిట్లో లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్. ఓకే, ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఐగన్ వెక్టర్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో. Now we have to discussing the definition first. Eigen values and eigen vectors. And eigen values of an n by n matrix. Here we have to discussing n by n matrix. So matrix A is a non-zero vector. Non-zero vector. It is not an zero. It has some elements are there. Non-zero is only 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite number of elements. It is not an zero, such that a into x equals to lambda x. For some scalar lambda is called a eigenvalue of a. Lambda is known as an eigenvalue. Clearly mentioned that lambda is known as an eigenvalue of a and x. In that a and x, here lambda is known as an eigenvalue, and eigenvector is corresponding to lambda, that is x is called, and x is called eigenvector. Lambda is an eigenvalue and x is an eigenvector corresponding to lambda. Here lambda is an eigenvalue of a and x is called eigenvector corresponding to lambda. Okay, the definition of eigenvalue and eigenvector is an a into x equals to lambda x. The definition of eigenvalue and eigenvector is an a into x equals to lambda x. This is the definition of eigenvectors and eigenvalues. Here lambda is known as an eigenvalue, x is known as an eigenvector. Here value and this is a vector. This is known as eigenvalues and eigenvectors. Okay, and then definition of another definition is the characteristic equation. A scalar lambda is called a eigenvalue of n by n matrix. Then lambda satisfies the characteristic equation, that is determinant of. So determinant of a minus lambda into I equals to 0. Determinant of a minus lambda into I equals to 0 is known as a characteristic equation. Important equation, eigenvalues and eigenvectors and characteristic equation, most important. The properties of determinants also there. So first we have to discussing the topics. Eigenvalues. Okay, first of all, what is eigenvalue? A into x equals to lambda x is the condition. ఒకసారి సింప్లిఫై చేసుకోండి. a into x equals to lambda x. Here lambda x net side తీసుకొస్తే ఏమవుతుందండి, మైనస్ lambda x equals to 0. Here the common term is lambda, x అంటే a minus lambda. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, a into ax minus lambda x equals to 0. a minus lambda into I of x equals to 0. Here eigenvalues and eigenvectors, a minus lambda I into x equals to 0. Then we have to return that. ఏందంట పోనీ మరి. సో eigenvalues and eigenvectors ఫార్ములా వచ్చేసి ax equals to lambda x కానీ. హియర్ lambda is an eigenvalue. నువ్వు ల్యాండాని కామన్ తీసినాం అనుకోండి, ఏని కామన్ ఎక్స్ని కామన్ తీస్తే ఏ మైనస్ ల్యాండా. ఎక్స్ని కామన్ తీసినాం అనుకోండి, ఏ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి బయట క్యాపిటల్ ఎక్స్ రాస్తున్నాం. హియర్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఎక్స్ని కామన్ తీసినాం కాబట్టి ల్యాండా ఐ అని రాస్తామండి. ఎందుకంటే ఐగన్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఐగన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ అనేది మనకి సచ్ ఏ వెక్టర్ అవుతుంది, మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. కాబట్టి ఐగన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు మనకి సో ల్యాండా ప్లేస్లో ఏం లేకుంటే మనకి పాసిబుల్ కాదు. సో దట్స్ వై ఆ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తాం.